Hello my dear students, welcome to the today's class. Today we are going to solve few MCQs of the chapter data structure. Let me see how many questions you're able to solve at the end of the class. Tell me through the comment sections how many questions you're able to solve. Let me solve the first question. The first question is the specialized format for organizing and storing the data is known as. How to solve this option ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತು ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಡಾಟಾ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಡಾಟಾ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Data structure is a specialized format for organizing and storing the data. Understand? The next question we have, which is not a primitive data structure. These types of questions are very tricky. ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇಂಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ where I have explained the primitive data structure. Then we have the pointer ಇದೆ ನಮಗೆ, int ಇದೆ, float ಇದೆ. Then we have the array is a type of data structure which is not directly operated on the machine level instruction. Because why? Array is a derived data type. ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ಅರೇನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೇ. The next question we have, in primitive data structure, which operation reserves memory space for the program elements? Remember, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ that already you have prepared. Already I have explained the primitive data structure. If you have not seen that video or if you have not prepared for this topic, please go through with that topic. I will provide the link in the description. Then you solve this MCQs. You're able to solve the MCQs. Coming back, in primitive data structure, which operation reserves memory space for the program elements?
ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಡಾಟಾ ವಿತಿನ್ ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we use the operation that is update. Then which is the answer? Correct. The answer is create. Create is a operation which reserves the memory space for the program elements. And the next question is, now here comes, arranging the elements in order is known as. ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಹಿಯರ್. ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮದು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮದು ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಅಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಯು ಚೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಇವಾಗ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, 2 ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ answer. Arranging the elements in order is known as sorting. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಐದರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. In which are the techniques we can sort the elements? Insertion sort, for example, we have insertion sort ಇದೆ, bubble sort ಇದೆ, quick sort ಇದೆ, heap sort ಇದೆ, merge sort ಇದೆ. We have so many sorting techniques. These are the few examples of the sortings. And even this question can be asked for the Viva also, which are the techniques are used to sort the element. Basically in our syllabus they have given insertion sort. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ insertion sortನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Which is the sorting technique means all those are the sorting techniques. Insertion sort to technique, merge sort to technique, bubble sort. Along with that we have the quick sort, heap sort. These are the sorting techniques we have. The next question is, choose the correct syntax for one-dimensional array. We are very similar. One-dimensional array, the syntax ಏನು? First what we have to give? First we have to give the data type. Data type ನ ಕೊಡಬೇಕು. After that we have to give the array name. After array name we have to give the size. Choose the bracket properly. See, brackets ಅಲ್ಲಿ confuse ಆಗಬೇಡಿ. Many of you use the instead of using the square brackets, many of you use this bracket. So first we have to give the, what is the syntax for one dimensional array? First ನಮಗೆ data type ಕೊಡಬೇಕು. Then we have the array name. After that we have to give the size. Which is the correct option? Example for this option, that is the option A. ನಮಗೆ data type ಇದೆ. After that we have the array name and we have given the size of the array. Understand? The next topic we had, the question we have, that is, dash follows the principle of first in first out. ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯೂ, ಅರೇ, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್? ವಿಚ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್?
ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯೂ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? Which data structure follows the principle of first in first out? Yes, that is the option B is Q. Q follows the principle of first in first out. Q ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The next question we have is, which is not a type of Q? Which are the types of Q we have? Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Q is a, what is Q? Q is an ordered collection of items where addition and deletion takes place from the different end, that is rear end and the front end. And we have the different types of queues. Which are the different types of queues we have? Single level, circular, priority. Then we have double-ended queue. We have different types of queue: single level, circular level, priority, and we have the double-ended queue. Single ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ರೇರ್ ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಿಂದ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂ, ರೇರಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಂಟಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ವೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕ್ಯೂ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ ವೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಯಾರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್. ಎರಡು ಎಂಡಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then which is the answer for this question, which is not a type of queue? Exactly, that is squared. Squared is not a type of the queue. The next question we have, stack follows the principle of. See the answer very carefully. Stack follows the principle of. ಯಾವುದು stack principle follow ಮಾಡೋದು? Just take an example of the stack. ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟಿನ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 40. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಮೂವ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, 40. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಚೂಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. FIFO, FILO, FILO, LIFO, LILO, LIFO, FIFO and LIFO. Which is the correct answer? This is the option B is the correct answer. First in last out and last in first out. Don't be confused with the options. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್.
The next question we have, if the link field of the last node contains the address of the first node, such linked list is called as. Linked list ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ ನೋಡ್. ಪುನಃ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ನೋಡ್. ಪುನಃ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ದು ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್? ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್? ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್ ಎಂಡೆಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಡೆಡ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್? Yes, where the last node follows the first node, it will be the circular linked list. The same thing in the queue also, where the last node follows the first node, then it will be the circular queue. Practice these questions. Once you finish the complete revision of the chapter data structure, still we post few topics we have not covered that I will be completing tomorrow. Few 10 questions. After that again we will be completing 10 questions. Total from the data chapter of data structure will complete 30 MCQs. If you have any doubt or if you want me to complete any topic, please tell me to the comment section so I get the idea which are the important topics to cover. And let me know in the comment section how many correct answers you have given before I tell the answer. Thank you.